Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now, as usual, so much has happened this past week. A gentleman from Kilifi swallowed a toothbrush. Don't even ask me how that happened, but it has since been removed. Your toothbrush imetolewa. The doctor said that it wasn't that bad. After all, everything happens for a reason. At least your jamaa kona roho safi. Sema. Now, there's also news from Kakamega where public health officials are concerned that newborns are malnourished because they are competing for breast milk with their fathers. In fact, kila mtu akona pande yake. One for the baby, one for the dad. Which totally changes the meaning of the phrase baby daddy. And with that arrangement, how do you even pray in church without distortion? La baba, la mwana. Too bad. This story has received a lot of backlash from Kenyans, but in response, Kakamega people have said that tit for tat is a fair game. And anyway, a new cabinet member was named this week, and it was Wazir Benson Chacha. What is that he has been vetted by at least 13 MPs, none of whom have come out to say, hawezi kazi. In other news, someone asked why I haven't commented on the Miguna issue, yet he is my friend. The answer to that is very simple. There is so much politics to it, especially the allegations that he renounced his citizenship. If you read his book, which he wrote years ago, Peeling Back the Mask, page XV1, whatever that means, he clearly states, and I quote, "I couldn't claim to be a Canadian. Indeed, I had never thought of myself as anything but Kenyan. I have always considered myself a proud, progressive Pan-Africanist, one that believes in and is fully committed to the unity and total liberation of the continent and all its people." You be the judge. Now that said, let's hear what our reporter Kenyanjui has for us tonight. The attention of the Guesswork CEO has been drawn to the drama surrounding the deportation of Miguna, and judging from what happened to the lawyer's clothes during the incident, it's accurate to conclude that some government officials have no respect for the courts, ndio sababu walirarua koti ya Miguna mpaka kwa mabega. Attempts to retweet Miguna back to Canada were met with serious rebellion. Now you, as a captain, is not allowed to fly me anywhere against my will. As it later turned out, the government ignored his will and used the wheels of the aircraft to export him. But it wasn't that easy. The drama within JKIA, where Miguna had been locked up for hours, was extreme. Baba tried to intervene. Wakaambia askari afugue Miguna atoke. Kataa. Akamwambia basi fugua Jimmy Wajigi aigie. Akasema oh. And that's when Baba lost it and tried to compress a major artery on the officer's neck as punishment. Luckily, the officer had a slippery neck. Duru za Guesswork zimetuarifu kuwa huenda alikuwa amejipaka mafuta ya kupika. Lakini Baba ni nani? He followed up and Jimmy was happy. Despite all this, Miguna was still deported to Canada through Dubai, and in Dubai he was spotted without his trademark cap. Confirmed reports are that it is the police who took it to give the impression that Miguna is not a Kenyan at heart. Yani, badala ya heart roho ni kama afade waliedea heart kofia. His heart is still believed to be in the country. There are very many theories flying around about this issue. From the supporter side, there are allegations of a conspiracy. They want to sell your land in Kisumu. From the government side, it's a different story. He has refused to give his Canadian passport. Then you have said, okay, usually Kenyans will go to Nyaya House to apply. No. Take his papers to the airport and give them to him to fill there. I said, wherever I am, just call me. I will sign it, bring it. Even if I'm in a meeting, I will step out to sign it. So that we get done with this charade. That is annoying and hurting the country. Then he tore the papers. The Interior CS also mentioned that there are judges colluding with activists and the opposition on this issue, which could be taken as an insinuation that Judge Odunga, among others, are siding with Miguna, which raises questions on the allegations that Miguna alidungwa shindano ndio arare, which begs the question, kwani serikali iko na Odunga wangapi? Representing the Guesswork fraternity on the Wicked Edition. Where is my passport? I'm not going anywhere. Guess who? Put that phone down. But the one I don't know. Kenya. And now to the main subject of our show tonight, the social responsibility of celebrities in Kenya, which by the current trends in the industry can pass for the socialite responsibility. A while back, it was very difficult to be famous in Kenya compared to these days where you can be a household name by just eating. Kukula tu. And we have good examples like Josephine Kafura, we have Githeri Man, and most recently, Wazir Benson Chacha. By the way,
most people have not realized that the only difference between Githeri man na Waziri Benson Chacha ni ati mmoja alikula githeri, huyo mwingine alikula minji. Now, coincidentally, they both have to do with elections. How many elections? But about Githeri man, by the way, this does not mean that we do not recognize his brand. In fact, he even has a presidential commendation. Alipewa MBS, Moran of the Boiling Sufuria. Now, wale watu wanaingilia Githeri man pia ought to know that he's not the only brand from Kayole that has grown big because of food. And this guy, ni DK. Ni DK kwenye beat, not DK kwenye beef. He's my friend. By the way, shout out. DK nilikwambia ukuje tusaidia tushindane kudance ukakataa. The challenge is still on. The point of all this is to show that it's very easy to be a celebrity in Kenya. What's not easy is the responsibility that comes with the popularity. First of all, we need to define who a celebrity is. Celebrities are not ordinary people, according to ordinary people. And it's also important to know that in Kenya, we do not have celebrities, just entertainers. And people who are famous for their own reasons. Can you imagine Jaguar is famous for singing? And at least he's now famous for the right reason, because the only people who fit the profile of celebrities in Kenya are politicians, very well known for living large and discussing nudes. I have been a victim. Honorable Chungwe, I have even the pictures in my phone, Mr. Speaker. And if I share with you here openly those pictures, Mr. Speaker, those are pictures that you cannot look at them, Mr. Speaker. Some of them are showing very dangerous parts of human body, Mr. Speaker, that you cannot see them with your naked eyes, Mr. Speaker. You need some goggles, Mr. Speaker, to look at them, Mr. Speaker. But, Mr. Speaker, I need to table those pictures, Mr. Speaker. It is so unfortunate, especially for us who are women, because at times the things which are written in Facebook pages and walls, if you have a husband whose shock absorbers are weak, yes, you may get divorced because he may not be able to know the difference between what he's seeing or a wife. There's so much to say about that. Honorable Junet talked about scary parts of the body of a human being. You mean ile video Eric ilifika mpaka parliament? He goes further and says that you cannot look at the picture with your naked eyes. You need goggles. I thought mtu uvaa goggles ndio aone vizuri. Or that's what he actually meant. We kuna mtu ameniachia za macho hapo kwa WhatsApp. Nisaidie na decision ndio niangalie vizuri. Now, as much as I can allege that there are no celebrities in Kenya, I have to acknowledge our public figures and the roles they play. On a serious note, we have celebrities, by the way, and people hold them to a high moral ground. That's why when Eric Omondi displayed some scary parts of his body, people lost it. Others said, they asked for goggles, ndio waone vizuri. That's why we have cases like why is Willie Paul mentioning the name of the Lord in his secular songs? Why are children having children in the gospel industry? If these people weren't public figures, no one would care what they do with their lives. People get judged a lot in the public domain. Mtu kama Akothee, hata sijui mnamuulizanga nini. Si imeandikwa tuzaane tujaze dunia. If you ask me ile makosa ya Akothee anafanyanga ni kuimba tu. But people are always on her case. Tell you what is that Akothee mnaona is one of the richest musicians in Kenya, whereas some of our counterparts in the industry are struggling because they are living beyond their means. And this is because of the pressure from the society and ridiculous expectations from their fans. Most people take celebrities for granted, but they have a massive social institution. They hold a massive social institution. Hii maneno ya Gaza in Kayole is attributed to Vybz Kartel, all the way from Jamaica by way of music. Most of us are familiar with the Tupac and Notorious B.I.G. beef in the US that ended in several deaths in rival support-based fights. And by giving examples from the US and Jamaica does not mean that Kenya haina ngoma inaweza kukuua. Unless ujaisikia nyongwa. And if a celebrity can influence to do bad, it means they can definitely influence to do good. That's why we extend this conversation to the second part of the show with our guest, a seasoned public figure, Mr. Iggy Amarafton Ukipenda, to break this down even further.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. The subject of our show tonight is the social responsibility of celebrities. And like I told you, our guest on the show tonight is a seasoned public figure. Rafton, ladies and gentlemen. Bwana sifiwe daktari. Amen. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Thank you for having me. Karibu. Asante maze. Asante. Ngoja na hiyo bwana sifiwe kabisa. Kabisa bana. Hiyo ngoji inatoka tu. Wazi. Yes. Most people don't know this, but Rafton is a brand ambassador, goodwill ambassador wa South Korea. Yeah. Na hiyo nilihakula niyo language at least on short notice before come show. Yeah. Annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeonghaseyo. Yeah. Sikuwa najua jina ya gavana ni salamu. Karibu. Asante sana. Ati Anyang Nyongo. Ni Anyang, si ndio? Anyang the first name. Ndio hiyo sasa. Anyang ni alafu Seo. Ni aje? Hiyo ni kwa kusema ni aje? Hiyo yako ni Kikamba. Siku enjoy. Ati Anyang Seo. Anyang Seo. Alafu unapatiwa hapo octopus ukishafika Korea. Ndio hiyo sasa. Unapewa? Octopus, unapatiwa mafishi hivi, supu, huko hakuna sembe, hakuna manyama zingine. So wewe umeenda huko? Nimekuwa Seoul, nikakaa huko kidogo nikapatiwa ma seafood mbaya sana. Na ma vegetables. Wazi, amesema kwa hii show Rafton alikula octopizo. Now karibu kwa show yetu. Tuna discuss social responsibility ya celebrity. Wewe umekuwa industry zote by the 1999 to 01 ulikuwa secular. Ukaokoka? Nikaokoka 2001 nikaanza gospel. Na nilisoma story yako fulani. Uliishi Umoja. Sasa hivi unasikia kuna maji wakati bed sitter zilikuwa 2500. Ilikuwa 2500 bed sitter. Niliishi kwanza Umoja tu unajua kuna mali kunaitwa plot 10. Mnaingia kwa kado hivi, alafu kuna do 1 mpaka do 5 ama 6. Yes. Alafu sink, bafu, choo ziko nje, kamba ziko katikati. Sink, bafu, choo ziko nje. Zote ziko nje na hata tapu za kusha vyombo zimelabeliwa number 1 2 3 4 5. Okay. Ilikuwa life poa. Alafu landi wako akachemka na wewe vibaya sana karibu akuchome, juu ulikuwa unakula nyama na hujalipa rent. Ukikula nyama, unajua sasa ile shida nilikuwa nayo ilikuwa Umoja 1, nilikuwa naishi K. Sasa unapata mazee, unapata extension, alafu unapita kwa sitting room ya landlord ndio uende extension. Okay. Sasa mkipika nyama unasikia nyinyi aje mnakula nyama na mjalipa rent bana. So kwa hivyo sasa ukipika nyama unatafuta chimney ya kupeleka huko nyuma harufu. Lakini si ati unapika tu hivyo. Sasa ama ukipika nyama unazima stove mara 3 ndio harufu ya stove ifikie kabla ya nyama. But hiyo ni petty sana cause Olandi mwenyewe kama kuna beef na huwezi muita umwambie maze leo sina rent, maze tukule nyama azini. Haiwezi wakili. Ulipa rent alafu ukule nyama. Kama umeishiwa kula chumvi na maji moto boy. Niona story ati ulikaa chini ukareflect ukaona sijui maze nini haiwezi vile uliinvitiwa church na Hariji ukasema. Mimi kuokoka yangu ilikuwaje maze? Nilikuwa mse madem mbaya. Si uongo sasa inaficha nini? So ulikuwa unasikia hata ngoma zangu zote zilikuwa zinaitwa wakati Rafton unashika microphone kila dem tanulia. Unasikia? Na hiyo ngoma ulikuwa unaingiza nayo tu box. Hiyo ilikuwa rhyme yako. Atishika microphone. Na chupa mbaya sana. Na ilinimikia do mbaya. So nilikuwa najulikana ule mse, yani ule mse mnoma yani, rough boy yani. So nilikuwa na zingine kama we are the real men. Alafu nikakam tu sasa hiyo time nilikuwa bado na stay na Mbuyu, tulikuwa naishi sasa tulihama Umoja tu tukakuja. Hizi dhambi zote ulikuwa unafanya huko. Umoja tu maze tulivuruga wacha tu. Lakini sasa Umo 1 sasa tulikuwa na stay mali kunaitwa Nipi actually. So nilikuwa na stay na Mbuyu hapo hivyo, ikafika mahali maze Mbuyu, unajua sisi kama Luya ukishafika 18 unamekiwanga Simba. Unajua Simba ni nini? Mbuyu anakuchuja na kundia lion, yani kakeja kako separate. Mbuyu anakuchuja. Kwanza unaona hapa kunja inakaa kama goat elephant. Wanasema ukishakuwa mzae unaambiwa enda kwa keja yako, unacheki. So ukishaweka keja yako unakuwa circumcised alafu unaitwa chali. So venye tuko mtaani ilikuwa sasa ikishafika mshatoka chuo maze inabidi tu separate. Hakuna Simba mtaani, so inabidi tutoke. Kwa hiyo mimi nikatoka mimi na Daddy Owen. Sasa ndio tukaanza kuishi kwa keja. Maze ilikuwa ndogo hivi. Ilikuwa ukistretch hivi unagonga neighbor juu ushafika kwa room yake. Nice. How ironic, nyumba ya fisi inaitwa Simba. Now na inaitwaje difference ya industry yenu ya kitambo na sahi ukitoa unajua mtu atasema sana ni social media inaweza push vitu haraka. Industry yenu ku make it na industry ya sahi unaona difference ikiwa wapi? Difference tuseme tu by the way industry ya internet imechange kila kitu. Unapata si lazima uko msanii ndio ujulikane. Unapata kuna ma socialites,
unapata hata ukienda vibaya ugonge mtaro uvunjike mguu na kuna kamera hapo ushakuwa celeb, vitu kama hizo. So world imechange, but mimi nasema for the better, inategemea unafanyia nini hiyo kamera. Kama hiyo kamera ikikuja ikureflect utaitumia negative, then you're a bad celebrity. You hold the opinion that sahi kuwa famous ni rahisi. Do you think ime reduce quality ya wale wase ile content wase wana consume? Naweza sema ni relative, depending perspective gani. Hata bado mimi nasema ni fiti kwa sababu sasa imepatia watu wengi platform. Zamani tulikuwa tu na outlet moja, ilikuwa KBC. Kama huko KBC mazee wewe ujue au counted. But kuna celebrities wengi wametokea kwa hizi avenues mob zimecreatiwa na internet. Na bado wako relevant. So mimi naweza sema ime broaden opportunity kwa celebrity, but again I say it depends unafanyia nini. Ukifanya kitu poa wewe jua tu utagive account. Ukifanya kitu poa, ukifanya kitu baya pia ni hivyo hivyo. Na ni interesting sana kusikia kutoka hiyo kitambo bado hata mko anaka kitu mkifanya hizo mavitu zote. Na ku advise maboys wa gospel sahi now that squeezy. Okay, si kubashwa say pase, just an opinion ya vile gospel squeezy. Kitambo God alikuwa chorus kama Mwikulu ni heaven, the whole chorus nini. Squeezy wase uimba ni love song. Alafu God atapewa kashauta utapo mahali. Either si hata ati God directly. Kitu God ufanya. Imefika hapo like ni aje mtu akisema kubarikiwa kwa song qualifies as a gospel song. Na kuna conversation ya hiyo ni wasi wana compete na Vibes Cartel. Azin unataka uimbe vile ase wanaimba ndio uweze kuchuna kwa shetani kidogo. Like ukienda heaven siku moja waambie ni aje mimi niko mbaya lakini thank God Willy Paul aliimba hivi kasia ngoma Willy Paul ikanitouch nikaona cloud nikaona world. Opinion yako ukiwatch industry sahi kuna msee kwanza wewe uangalie unajicheki kwa msee ana grow kwa gospel sahi? Kuna wengi wenye bado ukicheki unaona wase wana focus kwa cross na si kwa crisis. So advice yangu tu ni simple, mimi naweza sema hii kitu mwanzilishi ama mwenye ako in charge ni God. Na pia Bible inasema God ni wise to an extent that anacha, nitatumia Kiswahili kidogo, anacha mimea zote zikue. Kizungu yako imeishia. Ijeisha, anaweza tani English mpaka Kikorea lakini acha niende tu Kiswahili. Anyanga seo. So God anasema hivi daktari, God anasema hivi, aliambiwa ni aje mazee, kuna usiku kuna mtu alikuja akapanda mavitu. So akasema wacha zote zigrow. Kama ni mahindi wacha zigrow pamoja na hizo weeds wacha zigrow, lakini siku ya harvest tutaziseparate. So mi challenge naweza achia gospel artist wewe ni mahindi ama wewe ni weed, lakini jua siku ya mwisho watu wataseparatiwa. Kwa hivyo God si ati ajui kuna weed, anajua, lakini anajua kuna siku ya mwisho mazee itabidi kuna wanaenda furnace na wenye wanaenda kwa warehouse. Sawa, jiulize, hiyo ni karata nimekuachia. Sasa unajua kama mtu ni weed na anaenda kwa furnace, unajua weed na moto ziupelekana hivi. Si ndio hiyo basi, ndio. Asante sana kwa come. Asante sana kwa come show yetu. Asante Jo. I hope tulikuita utakam tena. Mazee nitakam tena na tena. Otherwise maliza tu. Tunafaa azin wewe si mtu wa kupiga naye story short term hivyo. Nitakana story refu. Story ya 1 hour. Sawa. Kwanza bado nataka kusikia, naweza penda kusikia story yenu ya industry vile mli make it ni. Actually leo nikikucall nilikuwa nataka tupige wase, waambie tu wase njaro ya ku make it bila controversy. Like uimbe tu ngoma poa. Najua like mimi nikisikiza ngoma kama Mwikulu sikusikiza juu nisikia Rafton alifanyanga kitu fulani ndio nisikize. Nilisikiza hii ngoma ndio nikataka kujua Rafton ni nani. Una get? No, but acha nikwambie kitu moja, nimeshangaa sana. Na unajua wase wajui, lakini mimi pia hufanya research behind the curtains. Kasa hizi behind the curtains. So umesema ni kizungu. So I've been researching behind the curtains. Sema tuna Kiswahili inasema kitu kingine. Aya sawa. Nimerealize the top selling songs in this republic. Kasa hizi ukiangalia zile zimedownloadiwa na nini for about 3 years in a row ni song ya Eunice Njeri na song ya Eriko Inaina. Unacheki? So ukiangalia ngoma Eriko Inaina ni My Country Kenya. Ukiangalia song za Eunice Njeri yes mtu pia ma controversy na me make it. Yes. Za wasi wa controversy zinaanzia namba 10 kurudi chini. So naweza nikaambia Bible inasema seek first the kingdom and all the rest shall be. Umejibu hiyo swali in the most umeisummarize fiti sana. Kizungu yangu ilikuwa imeishia hapo. Sawa mazee. Asante sana tena kwa kukaa kwa show. Thanks mazee. Haya sawa. Haya sawa. Haya.
That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.